Aha! 田中君は上司に1時に書類を会議室に届けに行くように言われたのに、忘れないように手帳に書こうともせず、気にしないで昼休みに外にランチを食べに出かけ、5分前に気がついて、時間に驚き、すぐに会社に戻ったが、かわいそうに会議に間に合わず、社長に叱られ、会社をクビになった。Whoa, it's full of knee. What on earth is this? 庭に椅子があります。7時に駅に着きます。日曜日に母に電話します。4月に東京に彼に会いに行きます。The particle, ni, can be attached to many different things. Such as locations, time, people, objects, and actions. Place, time, and people, they all look different, but the image is the same. Let's find out why. The core image of ni is actually very simple. It points to a specific dot or target like this. When used for locations, the image looks like this. 机の上に本があります。あの木の下に犬がいます。大阪に住んでいます。Ni also carries this kind of image. テーブルに置きます。椅子に座ります。駅に着きました。Ni also applies to people, things, and abstract concepts. It reflects the target of your actions as well as your emotions. Here is a visual image. A bit dramatic, but here's the image. あなたにこれをあげます。泥棒に気をつけて。Wow. 友達に写真を見せた。5歳になった。先生にメールを送ります。店の人に聞きます。友達に日本語を習います。Wait a minute, learns from, is, from. Why do we use ni here? Good question. Before you learn, you always ask first, right? 友達に頼みます。In Japanese, 友達に頼みます。ni marks the target. Since asking is now a premise, it disappears. But the ni remains. 友達に日本語を習います。It's the same for もらいます。and 借ります。Since you ask someone before you receive or borrow something, these verbs are used with ni.
The particle, ni, also indicates the target toward which feelings or emotions are directed. 親に感謝します。親に謝ります。犬にびっくりしました。映画に感動しました。先生に叱られました。先生に褒められました。女の子に足を踏まれました。Wait a minute, stepped by, is, by, so why do you use knee? Good question. Up until now, we've talked about ni as the destination where an action arrives, like a ball being thrown. But to understand why the direction seems to flip, we need to look at the core purpose of the Japanese passive. The nature of the Japanese passive voice is an expression used to convey the situation and feelings of the person receiving the action. In other words, this expression puts the recipient's feelings first, and points to the person behind it as the cause. First, there is the sad situation of being scolded. Then, you point to the cause, sensei. And that is why we say, 先生に叱られました。女の子に足を踏まれました。先生に褒められました。おはよ友達に挨拶されました。う。何よ。彼女に振られました。Ni points out the target, showing exactly what you are evaluating. 体にいい。体に悪い。水に強い。辛いものに弱い。Ni can indicate the purpose of a movement, like going, coming, or returning. 友達に会いに行きます。食べ物を買いに行きます。富士山を見に来ました。寿司を食べに来ました。Ni is also used for time that can be visualized as a specific point, such as dates and times expressed with numbers. It's like a target on a clock or a calendar. 3時に会いましょう。3月15日に結婚します。2007年に日本に来ました。There's also this way to use it.
1日に3回、ご飯を食べます。Let's recap what we've covered so far. We've seen many uses of ni, but as you can see, the essence is a single image, like a laser beam hitting its exact point. So there you have it. No more guessing. If this video finally made the difference for you, please smash that like button to let me know, and subscribe to the channel so you don't miss our next grammar breakthrough. See you later.